дебютировали в Петербурге уже зрелым музыкантом, уже известным в Европе музыкантом, на фестивале «Площадь искусств» в 2001 году. Вы помните, ваш первый концерт был в Большом зале в декабре с оркестром, с третьим Рахманинова, и через пару дней в Малом зале с сольной программой. Your debut in St. Petersburg was when you already was quite a famous musician, and it was in 2001, if I'm not mistaken. And do you remember that day when you first performed here in the great hall of Philharmonic Hall, and the next day too? Do you remember that experience? What do you remember? Of course. Да, конечно, я помню. Чем это вам запомнилось? And what in particular was special about that visit? Well, it was my first time in Russia, and then to play in this most historic hall and to play Rachmaninoff 3 in St. Petersburg. I mean, your music, you know, in your hall, it was a big feeling of gravity for me. Это был, во-первых, первый мой визит в Россию, и, конечно, играть здесь Рахманинова, третий концерт, вашу музыку, было, дополняло особой ответственности, скажем так, к этому действу. I had though worked several times with Maestro Temerkanov before, and a couple of times also with the orchestra, with St. Petersburg Philharmonic outside of Russia. Mm-hmm. So it was not my first time with them, neither with him. I played with him also in Baltimore, where he was the chief conductor and so on. So there were some familiarities. И тоже с третьим Рахманинова или с другим концертом? You also performed there at the third of Rachmaninoff? In Baltimore I did, yeah, and with the orchestra I performed in United States Rachmaninoff 1, but I can't remember whether this was before or after my first concert here. Yeah. Да, это был не первый мой опыт работы с маэстро Темиркановым и, собственно, с филармоническим оркестром. Я выступала с ними до того за пределами России, и, в частности, в Балтиморе мы играли вместе. Но это был первый концерт в Штатах вместе с оркестром. Ну, у вас тогда был опыт не только выступления с оркестром, но и выступления в другом зале, в малом зале филармонии с камерной программой из фортепианных сочинений Грига. Надо сказать, что малый зал филармонии еще более 100. Это первый в истории России концертный зал, вообще первый в истории России. Он был открыт в 1802 году, и только почти через 40 лет был открыт большой зал филармонии. Там вы играли. Если Рахманинов, как вы говорите, наша музыка, то в малом зале вы играли вашу музыку, Грига. But he also performed that time not only in the grand hall but also in the minor hall, which is even older. It's the first ever concert hall in Russia, and it was opened in 1802. And unlike here, you performed our music there, you performed your music, if you can say so. You performed Grieg. So was that special? Did you like that performance? Yes, I remember very much how haunting it is with this traditional hall. I didn't know it was the first, really first concert hall in Russia. Yeah? Первый публичный концерт. For public, yeah. Yes, yeah. Public, yeah. Yeah, very special experience. Oh, and of course, completely different, as it was so much more about the intimacy of the room compared to the grand hall, yeah. Да, была особо интимная обстановка там, и действительно такой старинный зал, очень интересно. Не знал, что он был первым, да, но тем не менее это был очень особенный опыт. Ну, Григ, собственно, и требует какого-то некой интимной обстановки, камерной обстановки для того, чтобы слушать его музыку. Правильно я понимаю? Григ kind of demands this kind of intimacy to perform here, doesn't he? Yes. Even in the piano concerto, which I'm playing tomorrow, there is very intimate sides to it. And I think that's what makes the piece so popular and so special, is that it is on the one hand, it's a piece for the young man that wants to conquer the world with enormous passion. On the other hand, there is a childlike simplicity and beauty and intimacy, which is, this combination is very, very special.
Да, это правда, и даже в концерте, который мы будем исполнять завтра, есть очень много таких как раз интимных, особых моментов, и с одной стороны там есть такая сторона, которая представляет молодого человека, который желает завоевать весь мир, а с другой стороны такие почти детские моменты, тоже очень маленькие, интимные, камерные, которые очень важно передать, наверное, поэтому Григ так и популярен, особенно это произведение. Having said that, I mean that's also a quality which is, I think, particular of the best music from its time. Tchaikovsky also has this quality, absolutely, of this childlike wonder and beauty at the same time as the big painting. Вся лучшая музыка того периода, Чайковский в том числе, у них есть вот эта сторона сочетания этого большого масштабного, группных мазков, так скажем, и этих маленьких детских моментов удивления перед миром. The incredible thing about the Greek concerto, if I may just continue a little bit on that, is that it seemed to be very easy for him to write in this age between 20 and 25. A lot of inspiration came. He wrote the piano sonata, his first violin sonata, he wrote his first lyric pieces for the piano. It became immediately a success. And then the period ends with the climax, which is this piano concerto, which suddenly everything works, every transition is masterful, it is so natural and at the same time surprising, it's so fresh. And after this he got problems to write. Very often he would have long periods where he would have a blockage, he would not feel that he could write. And so the piano concerto stands there as his only big successful piece in the large form. Да, этот концерт, он очень интересно занимает место в карьере Грига, потому что между как раз 20 и 21 годом кажется, что ему удается все, ему кажется, что очень легко писать, и его произведения достигают легко успеха, и как раз завершается таким вершиной этого периода является этот концерт. После этого у него наступают некоторые творческие проблемы, и у него появляется какой-то как будто бы блок, какая-то сложность с тем, чтобы писать. И вот такое интересное сочетание, то есть концерт занимает особое место в его жизни. Ну, о концерте мы еще поговорим. Я бы хотела, чтобы вы вернулись немножко в свое детство. Вы выросли в семье фортепианных педагогов. Yeah, we'll talk a bit more about the concert later, but we wanted to know a little bit about you as a person. So you come from the music family, right? Your parents were pianists, teachers, right? Вы слышали, как они занимаются с другими, как ваши родители занимаются с другими детьми? Have you heard them teaching other children? Yes. In fact, my parents were not professional musicians, but they were teachers in school and with music as the main subject. And they had both played the piano, and they were teaching in the afternoon. They were teaching some children a few times a week in our home. And I saw this as a child, and then I also wanted to play when I was 4 or 5 years old. Мои родители были учителями вообще в школе, в которой был главный предмет музыка. И да, по вечерам приходили к ним еще ученики, и я слушала, как они занимались с ними, и потом мне очень захотелось тоже начать заниматься этим же самым. Вообще это могло вызвать совершенно обратную реакцию. У них были успешные ученики. But it also could actually make some different effect on you, because were the students also successful of your parents? Were they interested in people? I mean, the students. They were just normal level children who were playing, just simple things. So it and I'm from a small community. I'm from an island on the west part of Norway, and I really was not surrounded by professional musicians till I was 14, 15. I mean, this has, but still I felt when I was 6 or 7 sitting down at the piano that this was my place, this was where I belonged and so on. But it was much later that I got contact with the profession. Я происхожу с острова, то есть это достаточно небольшое такое сообщество, и до 14-15 лет я, собственно, не был представлен к обществу больших профессиональных музыкантов, но тем не менее я всегда чувствовал, играя на фортепиано, что это мой инструмент, и мне стоит этим заниматься.
А как произошло ваше столкновение, ваша встреча с большим обществом, когда вы в 16 лет приехали поступать в консерваторию Бергена, и что там оказалось для вас решающим и главным, что вы все-таки выбрали это своей профессией? What happened when you first chose your profession as a professional pianist when in the age of 16 you came to Bergen to enter the conservatory there? What in particular happened? Впервые столкнулись, собственно, с миром when you first таким faced this неостровным. world? Well, when I was 14, 15, I met who was going to become my teacher, Mr. Hiji Hlinka. It's the same name as Glinka, your composer in Russia, who was from Prague. Moved to Norway in the 70s and was teaching at the Bergen Conservatory of Music, and he changed my life. I mean, he showed me, you know, all the passion that could be in the music, and it was the first time I met this kind of glowing personality within music, and the kind of fanatic attitude to the work and to the feeling that this is life and death. This is more important than anything in life. And that changed me. В возрасте 14 лет я познакомился со своим педагогом Хиджи Хлинка, который, собственно, это та же фамилия, что у нашего знаменитого композитора. И он вообще из Праги происходил, и в 70-х годах переехал как раз в Берген, чтобы там руководить. И первый раз в его лице я столкнулся с человеком, настолько искрящейся личностью, который абсолютно фанатично относился к музыке, так что это действительно дело всей жизни, это самое главное, ничего важнее этого нет, и он меня очень сильно изменил. У нас, когда студенты, уже имея за плечами либо специальную музыкальную школу при консерватории, либо музыкальное училище, поступают в консерваторию, очень многие педагоги начинают с ними заниматься как бы заново. Сажают их либо на этюды Черни, а кто-то на инвенции Баха. Что было главным для того, чтобы сформировать вас как ваш аппарат в первую очередь в уроках господина Глинки? Our teachers very often, when students first enter some important establishments, they start to teach them anew, so they give them inventions, Bach inventions, or Czerny etudes, or something like that. What was the approach of your teacher, of Hlinka? What kind of things he gave you, pieces? Well, by the time I got to him, of course, I had been also through some other local teachers for children and so on, and I had played some Czerny, and I played some Kuhlau and Mozart and Beethoven and composers, some Bach also. For when I came to Mr. Hlinka, he was also emphasizing already that I chose unusual repertoire, and he would show me the music of Czech composer like Janáček, or he liked when I came with some unusual things like Carl Nielsen, the Danish composer, or things. So he was also making me curious, and I was curious from nature about the repertoire, and I've been to this day, and I always feel that it's something. When you're a pianist, you have endless opportunities of pieces to play from so many composers, well known and famous, but also less known. And this is a great gift. And I always feel that when I'm bringing something to the audience which they don't maybe know in a recital program and so on, that it has almost an extra value when it's great music that I want to champion. Да, конечно, к тому моменту, когда я уже пришел к Хлинке, я играл очень много всего самых разных произведений, и он, конечно, начинал со мной тоже из Баха, из Бетховена, из Моцарта, из многих других, Черни и многих других композиторов, каких-то простых вещей, в то же время известных. В то же время он хотел показать мне какие-то очень неожиданные вещи, например, произведения чешских композиторов, Janáčeka или Нильсена, датского композитора. И для меня это очень интересно, он мне открыл такой мир, которого я, может быть, не видел раньше, то, что для пианиста открыты совершенно неограниченные возможности играть что-то очень известное, но в то же время совершенно неизвестные вещи. И для меня это имеет особую ценность, когда я выступаю и играю что-то, что аудитория, может быть, не знает. Для меня это даже более ценно, потому что я открываю мир этого композитора. In fact, I remember that I was 21, 22, and I had a meeting with a conductor who said to me, but
you haven't played any Beethoven concertos yet. I mean, this is you have to start now, otherwise it's too late. And it was like a wake-up call for me, because I thought, oh, okay, if I'm going to play Beethoven or Rachmaninoff or so, I need to now study. And then I started studying Beethoven 4 and 2 and Rachmaninoff 3 already when I was 22, 23. I played it for my first time or something. But for quite a few years I played other things that were not so obvious. А кто был этот дирижер? And who was that conductor? Который сказал, told you that, yeah, that you need to perform This Beethoven. was a conductor you know in Russia, because it was Dmitry Kitarenko. Как? Remember? Конечно. Yes. Because he was chief conductor in Bergen. Was А everybody else. что... And he wanted to perform with me, and he had done several things, but then he said, why you have not played this? And I thought, oh, okay, he's right, you know, I need to pull myself together. Да, в возрасте 20 лет мне сказал один из дирижеров, да, как раз, которого мы узнали сейчас, Дмитрий Китаенко, да, сказал мне, что потому что он руководил оркестром в Бергене, он сказал, что ты неужели до сих пор не играл еще концертов Бетховена, тебе надо начинать, потому что потом уже будет поздно, это произведение, которое должен сыграть сейчас. И поэтому я понял, да, что если я потом хочу играть Рахманинова и так далее, сейчас уже надо начать действительно с этого. А что сказал Дмитрий Китаенко, когда вы исполнили все концерты Бетховена и его фантазию для фортепиано и хора с оркестром, проехали туром по 108 странам и, кроме того, дирижировали сами, сидя за роялем, еще Малерским камерным оркестром. Китаенко знает об этом вашем опыте? Как он его оценил? Does the Kitayenko knows about your experience that you not only played all the concertos by Beethoven, but also you performed with the Mahler chamber orchestra, conducting them also. So does he know about this? What is he? I don't know. Вы не знаете? I don't know. I haven't, and probably he doesn't remember this story. But for me, I remember that this was a little bit wake-up call for me when he said this when I was 21. But I had already played with him, you know, Liszt second, Grieg, Mozart, D minor. I played Prokofiev third and so on. But so I was playing concertos, but he was putting a little bit in the right place, that at the right moment when I thought, okay, I need to also do really a central repertoire now. Да, я на самом деле не знаю, к сожалению, как он на это отреагировал, но, возможно, даже уже не помнит эту историю, но я действительно играла на тот момент уже и Грига, и третий концерт Прокофьева и много других вещей, но вот почему-то не обращала внимания на Бетховена, и тогда для меня это было таким пробуждением, что действительно мне нужно на это обратить внимание. By the way, he was very central to, important for my love of symphony orchestra, because when I started as a student in Bergen, I was 16 years old, I had not heard a lot of orchestra. And he came there and he became the chief conductor just a year after doing Shostakovich 5, Shostakovich 10. It was concerts that for me were changing my life. So incredibly important for my appetite and what became my love for orchestral music and to play together with orchestra. Очень интересное заявление на меня в плане любви к оркестру, потому что до того, как я приехала в Берген, я, собственно, не очень-то много и сталкивался с оркестрами, и он действительно вот этот аппетит во мне проявил к слушанию этой музыки, к работе с оркестром, потому что это было очень интересно. И симфония Шостаковича да, тоже. Да. Расскажите немножко о вашем все-таки бетховенском проекте, о туре, как принимали вас в разных местах. Насколько я понимаю, премьера его случилась на Боннском фестивале. Can you tell us a little bit more about your Beethoven project? And did you first had your debut in в Бонне, на фестивале бетховенском в Бонне? Festival in Bonn. Was it there? It was the first time we played all of them together, but in fact my project went over almost 4 years, and which I called Beethoven Journey. It was the only time in my life that I have basically only played one composer for a few years. And I felt this necessity to do it with Beethoven. I felt more and more he growing inside me like the most important composer and so diverse at the same time. So to really
to get into the language and to understand it and to confront myself with the same pieces again and again, I needed separate time for him. And this is what I did between 2012 and 2015. На самом деле, да, действительно, мы сыграли в Бонне тогда все вместе, все эти произведения, но проект длится 4 года, он называется Beethoven Journey, что значит путешествие с Бетховеном, путешествие Бетховена, и для меня это был весьма особый опыт, потому что я понял, что чтобы правильно по-настоящему сыграть эти произведения, обязательно нужно сконцентрироваться и сталкиваться снова и снова с одними и теми же произведениями одного и того же композитора, прожить с ним как бы эти 4 года. Это было весьма особым таким. Но это был какой-то путь преодоления, сопротивления или вхождения скорее? Was it rather an experience of kind of overcoming and confronting the composer, or you just really tried just to dive in the composer? What it was? Was it a confrontation or not? It's to achieve more depth in the conversation with the composer also, and to try to see the different characters of the different pieces and what it's all about. And I mean, in the end of the project, I very clearly had the feeling that this music is really about freedom, and because also at the end I was working mostly with the Mahler Chamber Orchestra, and I was leading the pieces from the keyboard. I mean, piano concertos was my focus point of this project. And by the end we had some performances where I felt there was such a spontaneity and freedom between us, and at the same time everybody was so conscious of what they were doing. We had a conscious goal for every phrase, for every note, for every sound. That it felt suddenly like an enormous freedom in this music, which when I started the project, I didn't think of Beethoven in this way. I thought more of it as structure and revolutionary and going against and so on. But this feeling of freedom grew with me through the project. Да, это действительно было скорее больше попытка достичь какой-то очень большой глубины в произведениях этого композитора, и найти какой-то особый характер для каждого произведения, которое каждого концерта, да. И для себя открыть какие-то новые характеры у каждого из них. И я открыл, что там действительно очень много о свободе, что это вообще произведение о свободе. На тот момент я все время большую часть играла именно с Малерским камерным оркестром, руководя, собственно, сидя за фортепиано. И мы достигли той точки, когда мы поняли, что в нашей работе очень много и спонтанности, и какого-то вот этого свободы, в то же время осознанности о том, как мы делаем каждый звук, каждую часть этого того или иного концерта. И вот мы открыли действительно эту невероятную свободу, потому что до того для меня Бетховен больше все-таки был о структуре, о революционных каких-то моментах, о преодолении, об этом, а тут я открыла вот неограниченную свободу. А есть какой-нибудь композитор, музыка которого была бы не о свободе, вот как вам кажется? Do you think, is there any composer whose music is not about the freedom? Oh, that's a good question. Are there any? Well, but maybe freedom is a central element in a lot of great music. That's right. With in Beethoven's world, I feel there is something extremely elemental. He is so bound to the earth. His music is very much the music of the human being on the earth, but looking up always. I find it so touching that there is not a hint of self-pity in this music. Incredibly touching, and when you also think of his life and his struggle and everything, and illness and his hearing going and all this, still always looking up. So that is maybe a particular way of looking for the freedom. There are maybe many freedoms in music. This is one very human one. Да, наверное, это очень хороший вопрос. Наверное, действительно, свобода — это что-то очень сущностное для музыки, действительно очень важное, но у Бетховена есть такое необычное к этому отношение,
что, с одной стороны, его музыка очень такая приземленная, в каком-то смысле связанная вот с этим земным миром человека, в то же время человека, который всегда обращает свой взгляд наверх к небу, то есть это всегда взгляд вверх. И что интересно, что в его музыке вообще нет жалости к себе, несмотря на все его страдания и проблемы со слухом, и все, через что он прошел, там нет вообще никакой жалости к себе. И это всегда такая интересная, можно сказать, что все композиторы о свободе, но свободы бывают разные. У него действительно такая очень человеческая свобода. What I find interesting is when you do the 5 piano concertos a lot together, is that you see the different sound and the different character of each one more individually. For instance, earlier I was thinking of the 3rd and the 5th as a little bit the same character. It has some of the same military rhythms, instrumentation, energetic. After this project of doing this, I felt so different about the 2 pieces. Maybe we'll do that first. Да. Очень интересно, когда играешь все эти 5 концертов вместе, ты осознаешь очень интересные отличия в них, потому что поначалу я думала, например, что 3-й и 5-й концерт, они очень похожи из-за этих военных вот таких ритмов, маршей там и энергичности, которая в них заложена. После того, как я их исполнил, я понял, что они совсем-совсем разные. So the 3rd became for me, it is a piece where he is his short phrases, always searching for something. Он более интимный, наверное. Everything is contrasting. Sorry? So is it intimate or not? Is it about the intimacy there in the 3rd concert, or? No, it's more kind of searching to find a way. It's very, very Sturm und Drang. You know, this kind of this kind of fight and this kind of struggle. So it's really about struggling to find a way. And it's a perfect concerto in all these elements in the contrast and so on. And also there's enormous space in the second movement, and but then when the 5th, I started feeling this after many concerts, that this is, you know, you started and you're immediately there in a kind of freedom, in a kind of meditation. It's like he already reached the kind of goal. He's not searching so much anymore. He's there, he's flying. It's a very, very different emotional state in these 2 concertos, and that was one example of something I didn't see clearly before I did this project. То есть 3-й концерт, он весь о поиске таких коротких рубленых фразах, которые вот он ищет и пытается что-то найти, и при этом там во втором предложении есть огромное, невероятное пространство открывается, второй части, невероятное, но при этом в 5-м концерте я обнаружила, что там совсем не об этом, там он уже как бы достиг того, что он искал, и он там уже летит, и там есть вот эта вот открытость и свобода, и это один из тех многочисленных примеров, которые показывают, как много я открыл, когда стал с ними работать так плотно. Как бы вы тогда одним словом определили сущность музыки Шуберта, к которому вы все чаще и чаще обращаетесь? In that case, how would you define the essence of Schubert music, which you also perform a lot, in those terms? Complicated, because it's where Beethoven is normally always showing you a way where you go. In the late pieces, sometimes it's more enigmatic and there's more doubt. But you still have a feeling that there is a direction, there is a goal, there is something he wants to achieve. With Schubert, you don't have this feeling very often. I mean, often there's a different feeling. It's what Alfred Brendel has called very beautifully a kind of sleepwalking. And you have often a feeling when you perform Schubert that the truth, we are not really there with the truth, it's around the corner somewhere. It's difficult to grab what is really the essence. It depends on the pieces. I think it's easier in the songs than in the piano music. If you talk about the long sonatas and so on, this will always be kind of elusive. There are so many flowers on the way to smell and to listen and to experience all this incredible beauty and sorrow and lowliness. And at the same time it stays enigmatic and difficult to grasp. And that's part of the fascination with this music.
Это очень сложно определить, конечно. Но можно сказать, что Бетховен, всегда есть ощущение, что он показывает тебе путь, он показывает тебе цель некоторую какую-то, к которой мы движемся в его музыке. Да, в поздних произведениях появляется такая сторона сомнения, но тем не менее все равно есть это вот некоторая точка, к чему стремишься. У Шуберта этого нет, и один из критиков назвал это как бы хождение во сне такое. Да, может быть, это легче ощутить в его песнях, но все время ускользающая такая красота, и как будто бы ты идешь по какому-то пути, и по пути так много цветов, которые ты видишь на своем пути, должен обратить на них внимание, и в этом есть какая-то и грусть, и тоска в этом созерцании всего, что вокруг тебя, и в то же время загадка, которая все время в нем кроется, то есть совсем-совсем другой подход. Вас с прекрасным певцом Матиасом Гёрне свел Шуберт или наоборот, Матиас Гёрне свел вас с Шубертом? Расскажите об этом вашем опыте. Who helped you to meet whom? Matthias Gёrne with and helped you to meet songs of Schubert, or it was the otherwise? So what happened in particular? I've always been interested in doing songs, so I had some experience with doing also some Schubert with different singers in different festivals or so on, but still in '97 I did my first concert with Matthias, and this was a collaboration which was created through a festival in Norway, where the festival director suggested this collaboration, and it was the Schöne Müllerin. And for me it was a revelation. I remember that in the last songs of the cycle, I had a feeling that I lost track of time, that I was just so much in the moment, and that was a new feeling for me. And it's the kind of feeling that you can get with some Schubert pieces, and especially with the song cycles, I think. That it's an enormous feeling of being here and now, and there's a timelessness in the moment, which is very particular. It was an incredibly beautiful experience. Я, в общем, всегда имела интерес к Шуберту, и особенно к песням, и действительно выступала с ними до того, с разными певцами, но в 2007 году, it was in 2007, right? It's Sorry? In 2007, right? Because No, 97. 97, yes, 97. В 97-м в Норвегии на фестивале, собственно, организаторы фестиваля предложили нам такое совместное сотрудничество. И там, действительно, исполняя эти песни, я открыл совершенно какую-то особенную сторону, просто потерял счет времени. И одновременно следились такие две черты, как присутствие здесь и сейчас, а в то же время какая-то безвременность, которая открывается в каждой точке цикла. Зимний путь, если не ошибаюсь. Так, речь о зимнем пути идет, да? Да, Венчуразы. Или последний песни. Прекрасный мельничек. Собственно, вот с Матиасом Гёрне вы были у нас второй раз после длительного перерыва в 2015 году. И сейчас, через 4 года, опять приезжаете сюда на фестиваль «Площадь искусств» с концертом Грига. Но прежде чем спросить вас о самом важном гражданине города Бергена, я хочу спросить вас о ваших дирижерских амбициях. Вы думаете в эту сторону? So you first came with Matthias Gёrne in 2015, and now you are back with me again to the same festival. And but we want to first ask you about your conducting experience and your ambitions towards that. So do you have some kind of special ambitions towards that? No, I'm not a conductor, and I will never be a conductor. Of course, like a lot of musicians, I was sometimes thinking of wanting to conduct, and I love the orchestra so much. And I am leading the orchestra from the piano in Viennese classical concerts, and I mean Mozart, Haydn, and also Beethoven in my Beethoven project. But that's as far as I go. Because to be a conductor, really, to do symphonies, and that is such a profession. You know, you should start early and
for me to combine piano and conducting, that's too much. As I think it is for a lot of other people, but some поэтому people, я и спрашиваю. some people manage quite well. Нет, я не дирижер, и никогда им не буду. Да, действительно, у меня есть опыт дирижирования и Моцартом, и Гайдном, и другими композиторами, но быть симфоническим дирижером — это очень... Опыт дирижирования, я хочу уточнить, сидя за роялем. Да, сидя за роялем, да. Но быть симфоническим дирижером — это такая сложная профессия, сочетать ее с игрой на фортепиано все-таки очень тяжело. Некоторым удается, но не для меня это. Есть вопросы? Да, будьте добры. Я хотела, у меня даже два вопроса. Да, конечно, конечно. Во-первых, пишете ли вы музыку сами? Если да, исполняете ли публично свои произведения? Это первый вопрос. А второй, ну вот если возник просто в процессе, если вы в юности там надо было играть Бетховена, да, потом Рахманинова, вот что сейчас наиболее соответствует, ну вот на этом отрезке жизненном, что наиболее интересно исполнять? Каких композиторов? Yeah, the question is twofold. First one, do you compose music and do you perform your own compositions? If so. No, unfortunately. When I was in my teenager, I was improvising a lot. I remember always hearing something on the radio and improvising a lot. I think that was good in the development at a certain time, but then I became more interested in exploring other people's pieces, and I don't think I have this in me, this really need to make some music on my own. Да, в юности я много импровизировала, слушая что-то на радио, пытался как-то обработать это, но это, может быть, было очень полезно на том этапе для развития, но сейчас я больше погрузился все-таки в попытку понять, что композитор, да, говорит, и при этом не чувствую, что это есть во мне, вот эта жажда обязательно выразить себя через музыку. The second part was about if in your early days you performed Beethoven and Rachmaninoff a lot, in this particular moment of your life, what feels the most important and what you really love to perform right now, right here? I'm now starting a new project, a little bit like what I did with Beethoven. I'm going to do with Mozart. I'm going to focus on a particular time in Mozart's life in 1785-86 in Vienna. 5 piano concertos, solo pieces, chamber music, and this is also a project with the Mahler Chamber Orchestra. Я сейчас начинаю новый проект, несколько похожий на то, что мы делали с Бетховеном, касательно Моцарта, который будет затрагивать очень конкретный отрезок жизни Моцарта. Это 1785-1786 год в Вене, и вот в основном это будет с Малерским, опять же, камерным оркестром, то есть камерные произведения в основном. And in addition to that, a lot of different things. I mean, that's the problem with being a pianist, that there are too many things to choose from. I mean, a lifetime is too short, so that's also a reason why I don't want to conduct, for instance, because I have so much left to do on the piano. I mean, there's still Beethoven sonatas, there's Schumann, there's Chopin, there's Debussy, there is modern things. There's so much. Ну, проблема в том, что самая большая проблема для пианиста, что так много всего, жизнь коротка, и да, хочется исполнить все на свете, и есть, и, конечно, планы относительно самых разных композиторов, и Шумана, и Шуберта, и Дебюсси, и все, но вот действительно с многим, на многое нацелен. Спасибо. Это Моцарт. Have you ever performed in the Oslo New Opera Theatre, and what is your opinion about its acoustic and about the concert stage of it? Yeah, the new opera in Oslo is. You want to do the question in Russian? Да, вопрос в сцене в Осло и о том, какая там акустика и вообще какое там ощущение на этой сцене. Yeah, so the opera, which is now about 10 years old, it's a very successful building. It has a fantastic architecture. Maybe you have seen the photos where it's like a ski slope. You can walk on the roof, and it also is a very good acoustic, a very good hall.
And for some of us, it has become a favorite place to perform there in Oslo. So I have played sometimes with orchestra, but especially also solo recital many times. And it works tremendously well. And actually, it's a bit of a problem because it works much better than the concert hall which one has in Oslo, where the Oslo Philharmonic is playing. And they really need a new hall, and there is a lot of movement within our circles to try to make that happen. But that was a fight already for Marius Janssens when he was there for 20 years, and he was not able to do it. And maybe the time has come now for there to be a new concert hall in Oslo. I really hope so. Да, новой сцене в Осло уже 10 лет, и для многих из нас это стало самой любимой сценой, чтобы на ней выступать. Я делала там и сольные концерты, и выступала с оркестром, и это было совершенно потрясающе. У зала очень интересная и архитектура, он построен в виде снежного склона, город горнолыжный, можно ходить по крыше, и акустика там совершенно потрясающая, и действительно была очень большая нужда в этом зале, как новой такой сцене для Осло, и мы все очень рады, что она там появилась. А проект ваш моцартовский будет также завершаться какой-то продукцией кино, да, фильм какой-то будет сделан, как в случае с Бетховеном? Your Beethoven project Mozart. Ended with a movie, and will the Mozart project end up with the same kind of thing? It's not completely clear yet, but there will be footage of some sort, but maybe not a documentary like that, which we did with the Beethoven. Может быть, какие-то видеоматериалы мы опубликуем, но это, скорее всего, все-таки будет неполноценный фильм. Это на 20-й год, да? Will the finish be planned for the 2020 or not? The finish of the project will be in 22, and that's probably when we will do quite a lot of residencies where we play all the 5 piano concertos which we are talking about here, which is the ones between 20 and 24, and also different projects. You can also combine it. If you take 2 years like that, you can combine with what other composers were doing at this time, like Haydn or other contemporaries. So it opens up for quite interesting curation from different festivals or different organizers. Нет, мы завершаем проект в 2022 году, но мы будем исполнять также еще потом между 2022 и 2024 годом. И это очень интересно, когда ты делаешь такие двухгодичные выступления в течение реализации проекта. Ты можешь в том числе скомбинировать то, что ты делал в этом проекте, Моцарт, например, с другими композиторами того же времени, что они делали, Гайден, например, и как-то сочетать их в одном концерте. Будет очень много разных попыток это все сочетать и комбинировать на разных фестивалях и на разных сценах. Ну, будем очень надеяться, что петербургская публика тоже услышит Моцарта с Малеровским камерным оркестром в вашем исполнении. Будем очень надеяться. And we will hope that here in St. Petersburg we'll also be able to hear what you performed here. Вернемся к нашему фестивалю и все-таки к главному гражданину Бергена Эдварду Григу. Вы сформулировали сущность его музыки, может быть, самым афористичным способом, поэтому эту цитату сейчас сложно не найти в любом интервью вашем или в любой статье о вас. Я зачитаю ее. В этой музыке, говорите вы, Григ словно говорит нам: я не могу строить дворцов, как это делали Бах или Гендель, но я могу построить небольшое жилище, где люди смогут почувствовать себя дома. Yeah, we want to come back to the most probably famous citizen of Bergen, Edvard Grieg, and you once kind of made a formula which now is very easy to find everywhere online about his music, that when we listen to him, it's like he's saying, I'm not capable of building palaces like Haydn or Bach, but Handel or Bach, but I'm capable of building a small building where people will feel like at home and comfortable. How can you just explain this to us? Well, I wish it was my formula, but in fact it's a quote from himself. Это на самом деле цитата из него самого. Это цитата из Грига. It is his quote about when at the end of his life he was asked about whether he thinks his music will survive in the future and what qualities it has, and he says very honestly that he didn't think he was able of building the palaces and castles like
Beethoven, Bach, Handel, but that is, he wanted to make music that people can feel in houses and cottages that people can feel comfortable in. Mm-hmm. So this is a quote from Grieg himself, and I think there is something very truthful in that, in the way he saw himself and his talent. Mm-hmm. Да, на самом деле, цитата из него, и в конце его жизни ему задан был вопрос, как он думает ли он сохранится, переживет ли его музыка его самого, выживет ли она в будущем. И он очень честно, на мой взгляд, ответил на этот вопрос, что да, действительно, я не в состоянии строить таких больших замков и дворцов, как великие композиторы прошлого, но я могу написать что-то, что люди будут слушать у себя в своих домах, в своих небольших домиках, коттеджах, и чувствовать себя там особенным образом. И, на мой взгляд, это очень, очень правдивый взгляд его на самого себя. Mm-hmm. Уютно ли вы себя чувствовали сегодня на репетиции с господином Ведущая и с нашим первым оркестром филармонии? How do you feel today at the rehearsal with Maestro Vedущая and our orchestra here today? Very good. At the same time as it was like often in the first rehearsal, one is feeling a little bit how to get closer to, or to get the sound that we want together. I mean, for me also, I'm not so used to this hall, to feel the hall, the piano, so many new components. How this orchestra plays this music, how to work with Maestro Vedущая. So a first rehearsal is very rarely completely satisfactory, but it's the work that can make it, you know, closer to some. And I know this feeling from, you know, most of the time you have 2 days like we have now, and it can seem very short time, but very often it feels like quite a big journey to go from this first day to the second day. A lot can happen in this time. So I enjoyed it, but at the same time it was also a feeling of the first day rehearsal. Да, для первой репетиции это было очень хорошо, но первая репетиция это всегда очень особенный такой процесс, потому что это процесс притирки, мы пытаемся понять, как, потому что я не очень привык к этому залу, и надо понять, как именно этот оркестр играет это произведение, и как это все звучит вместе, и работа с маэстро тоже нужно как-то соотнести себя, поэтому первая репетиция всегда такая непростая, и обычно нам действительно дается короткое время, как сейчас 2 дня всего, и кажется, что это короткое время, на самом деле за это время можно очень многого достичь. И вот первая репетиция, она такая показательная всегда. Для первого раза это было очень хорошо. Ну, я не сомневаюсь, что завтра это все будет прекрасно, и вы, собрав столько премий, в том числе за исполнение концерта Грига, конечно, завтра удивите нашу публику. Спасибо вам огромное, но у нас есть еще вопросы от спонсора, и меня попросили их задать. Это напитки, чай и кофе, Гринфилд и Жардин. Классическая музыка актуальна? Это первый вопрос. Do you feel that classic music is actual for today, for the people? Is it up to date? That's obvious, otherwise I would not do what I'm doing. Это очевидно, иначе бы я этим не занимался. Какую музыку вы слушаете дома и в машине? What kind of music do you listen at home and in your car, if you drive a car? Mostly classical, a lot orchestra. Little bit opera, little bit chamber, sometimes tango, sometimes jazz. Очень много классической музыки, иногда опера, иногда камерная музыка, иногда больше оркестра. Джаз, иногда танго, да. Если не музыка, то что? С чем бы вы связали свою жизнь, если не с музыкой? If not music, what would you do in your life? Нет ответа. No answer. Impossible, something in the nature, maybe, you know, but I don't know. It's impossible. Music is like oxygen. Для меня это как кислород, я не могу придумать ничего такого. Какую роль играет интернет в вашей жизни? What kind of role does internet play in your life? What does it mean to you? Well, I use it for good or for bad, I don't know. Like most people today. I think it also can be a good tool to have contact with what is going on in our world, to share things in the arts world, especially in a time where
the society and the media and so on is not caring too much about our art form, then at least we can see on Facebook or other places where what is going on. Keep in contact with this, to be informed. But also we use too much time on it, and there's so much garbage. So it's to try to find a balance, which is not easy. Да, я его использую, конечно, как и все, и на благо или на зло непонятно пока еще, точно не могу сказать. Но да, действительно он помогает и делиться с другими музыкантами, и с публикой тоже, потому что, может быть, не всегда СМИ интересуются нашей работой, собственно, поэтому хотя бы как-то ты можешь их заинтересовать через свои личные страницы или что-то, то есть хотя бы какой-то помощь в привлечении, но там так много мусора, и мы, конечно, проводим там слишком много времени, надо стараться находить потом баланс. Как ваши родители относятся к вашей профессии? How do your parents feel about your profession? They like it very much because they're music teachers and love the music that I'm doing. Они учителя музыки, поэтому, конечно же, они очень любят то, что я делаю, и очень нравится, что я делаю. Что сначала, вдохновение или дисциплина? What is the most important thing for you? An inspiration or discipline? Discipline, because without discipline you don't get the inspiration. Без дисциплины нет вдохновения, поэтому дисциплина. Что правит миром? What does rule the world? What does rule the world? What in particular? Seems to be money. Кажется, деньги. Если бы у вас была возможность передать сообщение себе на 10 лет моложе, о чем бы оно было? If you could send a message to yourself 10 years ago, what it would be about? Stop worrying. Перестань волноваться. Спасибо. Thank you. Какие есть еще вопросы? I'll do it in English. I want to share something very shortly, and I have a question about our national composer, Grieg. I studied in Bergen too, and I remember your interpretation of the Amor, of the concerto playing while I was looking at you, the inciting, I don't know how to say that in English, the fjord outside Bergen. And that always will stay with me, like this association between the city of Bergen and between the composer Grieg, and so for me it's going to be very special tomorrow. And that brings me to my question, which is that as Norwegians, we, I suppose, have a very specific understanding of Grieg as a composer and of his music, and it's associated for us with a lot of our national feelings, let's put it that way. What impression do you get of the reception for Grieg in the audience when you play it abroad? Is it any different than back home? If I may translate. Я учился сам в Бергене, для меня это всегда будет вместе сочетаться ваше исполнение там, и вид фьорда, который находится там, и музыки Грига, это все очень так плотно сочетается, и для норвежцев Григ это, конечно, совершенно особенный композитор, и мы очень чувствуем большую тесную связь с ним. Вопрос в том, насколько, по мнению нашего гостя, в других странах чувствуют то же самое. Вообще, как воспринимают Грига? Well, it's a complicated thing. That these composers have become such heroes of national identity, you know. I have the same feeling when I'm walking the streets of St. Petersburg. I hear inside Tchaikovsky's music all the time, you know, looking at these buildings. This is, you know, natural, but it's also completely cliché, you know. But it can be something beautiful. But I'm not sure that we Norwegians have more an understanding of Grieg because of that. Some of the most beautiful Grieg performances I have heard have been from Russian musicians, for instance. I remember
I remember a CD of Emil Gilels, for instance, with the lyric pieces of Grieg, very, very beautiful. И всех наших детей в музыкальных школах учат на Григе. Yeah, and all our kids at our music schools are taught with Grieg here too. Yes. And in Norway, we also know Tchaikovsky sometimes. So for me, it's this is very often simplified because I so often get this question, do you think you have a special understanding about Grieg and so on? I don't think so. But of course, the music that you are grown up with, that you have from childhood, that you're listening to, that you're playing a lot, then you get more into it. Like I said, I had 3 years with Beethoven, just doing Beethoven. Then I think you start to understand it more. For instance, I have never played the music of Albéniz, from Spain or so. It's also fantastic piano music, but it doesn't feel like my world. And I don't think it's so much because I'm Norwegian, but it's because I didn't work on it. Да, для нас действительно Grieg, для норвежцев, это часть нашей национальной идентичности, так же, как сейчас, когда я иду по Петербургу, у меня ощущение, что везде играет Чайковский, и это, с одной стороны, может, действительно так, с другой стороны, это и клишение своего рода. И, на мой взгляд, то, что мы норвежцы, и Grieg был норвежец, это вовсе не значит, что мы его лучше понимаем, потому что это все равно композитор. Я слышал, наверное, самое лучшее исполнение именно русскими музыкантами Грига, например, Гильдельса. Поэтому, с другой стороны, в то же время, то, что ты постоянно находишься рядом с этой музыкой, ты ее слышишь с раннего детства, это, конечно, дает тебе некоторое особенное ощущение ее, может быть, не преимущество, но какое-то особенное ощущение. И да, я никогда не играла таких композиторов, как Albéniz, например. И да, может быть, для меня в этом смысле он такая закрытая книга и другой мир, но не потому, что он другой национальности, а потому что я просто его не играл, как я играл, например, Бетховена 3 года подряд, и это был совсем другой опыт. But the question was also if there is a different reception, and I don't. Of course, when you play a piece for an audience, like if you play Grieg in Bergen or in Norway, there is a feeling of homecoming. Like this is our music. This is, but this is also quality about Grieg's music that is there, which he said himself. It's about homes and cottages, And so I think this is also universal quality. So I also feel this if I play this music in Japan or in Brazil. It's not only a Norwegian feeling, and it is music that goes from heart to heart. And there are some composers that you feel this special intimate. I think Chopin, Schubert has the same sort of intimacy of from heart to heart, and I feel this also with the small pieces of Grieg when I play them in different countries. Но есть особенное, с одной стороны, действительно, там, именно в Бергене, ты чувствуешь какую-то особенную связь с Григом, и с другой стороны, это же он как раз говорил о том, чтобы его музыка, она создана для этих маленьких жилищ, домиков, и поэтому действительно у него есть, наверное, эта черта вот этой интимности в общении с другим человеком, с другой душой, и поэтому я это чувствую и в Японии, когда я его исполняю, и в то же время другие композиторы, например, Шуберт, у них тоже есть это ощущение вот этой связи тесной с душами других людей, поэтому это особенно их дар, и поэтому Grieg, я это чувствую, когда я его исполняю, где бы то ни было. And when it comes to the piano concerto, of course, this is such a famous piece. They say that at some point in the 60s, I think it was the most played piano concerto in the world, and still today it's a lot. So you can say that if I play this piece in Beijing, probably there are every day now 15,000 pianists in the city practicing the Grieg concerto. So who owns this music? Is it Norwegian or is it the Chinese? И к тому же это настолько популярное произведение, что в 60-х оно было вроде признано самым часто исполняемым концертом вообще в мире, и сейчас до сих пор продолжает оставаться таким. И если я исполняю его, например, в Пекине, то, скорее всего, там еще 50 тысяч людей, которые тоже исполняют это произведение, тоже считают, что вот оно для них очень близко. И в этом смысле норвежское оно или нет, это просто произведение Грига, которое может быть близко многим. И завтра оно будет близко всем нам. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Спасибо большое. Thank you.